Good morning to all. In today's session, we are moving to the concept of properties, methods, and events of some controls. So in the previous session, we already seen some text box and toolbox methods, events, and properties. So today, the combo box. So what do you mean by combo box? First, where we use how we use the combo box here. So it is one of the control. It is used to display a drop-down list of various items. So in the forms we already observed. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ VB.NET ಅಲ್ಲಿ we can use that combo box using some properties, events, and methods. So let's see. The combo box is made up of two parts. So usually combo box is andre it can be made up of two parts. That is, the top part is a text box which can allow user to type in all, means it can consisting of a text box in the top and it can allows to user to type. Now our text box alli enadru type madlikke it can give the option or a part of list of items. ಅಥವಾ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ combo box. And you can set and access the text in a combo box, text box with its text ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಬೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ combo box. So we have some properties of a combo box. Here, display member. So it is the method in a, sorry, it is the property in a combo box and it can use it to indicate which property of the objects in the combo box to show. Now ಯಾವ property na ಯಾವ objects anna show ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. So that's why we use the display member. So if it is empty, the combo box uses the toString method. So ಈ display member ಏನಾದ್ರೂ empty ಇದ್ರೆ, so it can be uses the toString method. And drop down style. So why we use this drop down style property? It can set the style of the combo box. And drop down width. So it can be used to set the combo box drop down parts width. So ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ width ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ we can use this property. And drop down and dropped down, it can be used to sets if the combo box is displaying its drop down part. And the focused, so it can be used to get a value specifying if the combo box has the focus. So now the value specify ಮಾಡಿದಾಗ it can be used as. And integral height, it can be used to set if the combo box should resize so it does not show partial items. So why we use this integral height? It can represent all the items. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಐಟಮ್ ಹೈಟ್, ಸೊ ಐಟಮ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಎ combo box. And the item, so it can be used to get a collection of the items in the combo box. So number of collections what we can use it in the combo box, we can use the item property. And the maximum length, so it can be used to set the maximum number of characters in the combo box
text box. So for example, this tech. So what we can write there? So yes to characters ಇದೆ. So ಅದನ್ನ specify ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ maximum length ಅನ್ನ ನಾವು use ಮಾಡ್ತೀವಿ. And we have some methods. I already told you I'm not representing all the events, all the methods, all the properties here, but I can represent only some of the methods, some of the properties, and some events. So here, methods of combo box. Begin update. So it can terms of visual updating of the combo box until the end update method is called. So begin update and the end update method na call ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ beginning in the visual updating na represent ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ begin update ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And again end update, it can resume visual updating of the combo box. And find string. So this method is the first item in the combo box and that begins with the indicated string. So and find string exact, it can finds the item that matches the indicated string exactly. And get it item text, it can get an items in a text. And select method, it can select a range of text. And select all, it can be used to select all the text in the text box of the combo box. These are the some methods used in a combo box. Let's see events of the combo box. The first event is drop down. So when it occurs when the drop down portion of a combo box is displayed. ಯಾವಾಗ ಈ drop down ಅನ್ನೋ event occur ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when the drop down portion of a combo box is displayed. And drop down style changed. When it occurs when the drop down style property has changed. And selected index changed. So it occurs when the selected index property has changed. And the next control is radio button. So here the radio buttons are also called option buttons. So you ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ it is similar to the check boxes, but these are in round shape. So radio buttons ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, when you select one radio button in a group, the others are automatically deselected. So if for example ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಚ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟೈನರ್ such as group box ಅಥವಾ panel controls. So radio buttons can display text, image ಅಥವಾ text and both the images. And also a radio button's appearance may be altered to appear as a toggle style and as a standard radio buttons by setting the appearance property. So we can set the standard appearance by using the appearance property in a radio buttons. So let's see the properties, events and the some methods of radio buttons. So we have some properties of a radio buttons. The first is appearance. So it can use it to set the value that determine the appearance of the radio button. So auto check, it can set a value indicating whether the checked value and the appearance of the control automatically change when the radio button is clicked. And the next property is checked. It can be set a value that indicates whether the radio button control is checked. So flat style, it can set the flat style appearance of the radio button. So other style change ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ flat representation ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ represent ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And again image, so it can be used to set the image that is displayed in the radio button. So image align, can be used to set the alignment of the image in a radio button. So and image index, so it can be set the image list index value of the image displayed in a radio button.
And some more properties, image list. These are can be used to set the images list that can contains the image displayed in a radio buttons. So the next property is text align. It can be sets the alignment of the text in a radio button. See, what we are observing, the properties are used to set some activities in the form, isn't it? And we have some methods of a radio button: perform, click. So it can generate a click event for the radio button and simulating a click by user. And if we have event of the radio button appearance changed, ಯಾವಾಗ ಈ appearance changed ಅನ್ನೋದು occur ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it can occurs when the appearance property can changes. So checked, changed, it can occurs when the value of the checked property changes. These are some properties, methods and events of checkboxes and radio buttons where we can use in the VB.NET applications. These properties are used to represent or to get something, and these methods are generated when we are going to do the some actions, and events are occur when we are using some properties in those controls.